Is this the end of an era for one of our promising young stars? Rumors are swirling that a key player may be on the verge of leaving the Toronto Maple Leafs, and the signs are starting to show. With the team's recent struggles and a notable lack of production, fans are left to wonder if this could be the final chapter for this player in blue and white. Stick around as we dive into what this could mean for the Leafs' future, and don't forget to subscribe and hit that like button to stay updated on all the latest news. Nick Robertson's situation with the Toronto Maple Leafs is reaching a critical juncture, and it's hard not to feel a mix of emotions as we dissect what this means for the team and for him personally. After a roller coaster start to the season, it's becoming increasingly clear that the Maple Leafs might be running out of patience with the young forward. His recent performances have raised eyebrows, and with the team struggling to find their footing, the stakes couldn't be higher. We've witnessed Robertson's journey this season, signing a contract, demanding a trade, and then showing flashes of brilliance in the preseason. Yet here we are, with just one goal in 15 games and a growing sense that his contributions have been, at best, inconsistent. It's a tough pill to swallow, especially when you consider the high hopes we all had for him. But the reality is stark. The Leafs cannot afford to carry a player who is, frankly, invisible on the ice. It's hard not to notice the pattern emerging: consistently healthy scratches and the introduction of new players like Pontus Holmberg while Robertson sits on the sidelines. Even more concerning was that moment in preseason when he inadvertently injured star player William Nylander. Those kinds of mistakes can leave a sour taste in the mouth of management. It's no wonder that the writing seems to be on the wall. Now, as the Leafs prepare to face Edmonton, Robertson has been given yet another opportunity to prove himself. But let's be clear, this is his last chance. The pressure is immense. He needs to step up and deliver. If he can find the back of the net, perhaps he can extend his time with the team. However, if he falters and costs the team goals, I fear we may witness the end of his tenure in Toronto. What happens next for Nick Robertson? If the Leafs find themselves unable to accommodate him, a trade seems inevitable. With the team in need of reinforcements, particularly down the middle, there's a chance other franchises might see the potential in him as a wild card. Perhaps teams looking for a bit of risk might be willing to take a chance on him over a veteran center with limited term control. There are options out there that general manager Brad Treliving could explore. Players like Trent Frederic or Christian Dvorak might be appealing, or even looking internally to someone like Fraser Minton. It's clear that while Robertson hasn't found his place in Toronto, he still possesses the talent to succeed elsewhere. Furthermore, one must wonder if he's feeling a sense of resentment towards the way he's been treated, leading him to desire a fresh start. If the Maple Leafs don't envision a future with Robertson, they need to cut ties and recoup some assets. Whether that means acquiring a solid third-line center or gaining draft picks and prospects, it's a move that could benefit the team in the long run, certainly more than what Robertson is currently providing. Treliving has a lot on his plate, but let's not forget that Robertson has a lot to prove as well if he wants to secure his place in the NHL. So, I ask you, do you believe this was the right decision for the Leafs? Should they stick with Robertson a bit longer, or is it time to cut their losses? I'm honestly torn on this. It's a difficult situation for both the player and the franchise, and your thoughts on this matter would mean a lot to me. What's your take? I want to hear your opinions down below. Now, big update. Auston Matthews vai perder o seu sexto jogo consecutivo quando o Toronto Maple Leafs enfrentar o Edmonton Oilers na noite de sábado. O técnico Craig Berube abordo a situação na sexta-feira e confirmou a ausência iminente de Matthews, sublinhando que a recuperação do capitão está progredindo, mas que exige paciência.
Li menciona que neo have contratempos, o que a encorajator. Como apenas dois jogos longo periodo, equipa decidiu dar a Matthews o tempo que ele precisa para esse recuperar plenamente. A situação é intrigante, especialmente considerando que Matthews teve a inicio de temporada bem abaixo do esperado. Ele conquista records impressionantes no ano passado, marcando 69 gols e acumulando 107 pontos. Entretanto, agora nesta temporada, ele só consegue 5 gols e 11 pontos em 13 jogos, o que é contraste notável. O que nos leva a perguntar, será que ele saiu, que surge durante treino, esta impactar sua performance? É uma situação que certamente levanta preocupações entre os fãs. Chris Johnston e Darren Dreger, ambos de TSN, também partilharam otimismo cauteloso relação a recuperação de Matthews. Johnston destacou que a recuperação está seguindo numa direção positiva e que o foco da equipa é garantir que ele retorne completamente curado. Ele afirma que este período de descanso deve eliminar o problema de vez. Isso é algo que todos nós, como torcedores, queremos ver. A última coisa que queremos é que Matthews retorne ao galo antes do tempo e agrave liceu. Dreger, por sua vez, confirma que Matthews não está disponível contra os Oilers, deixando claro que a agenda do Leafs é uma razão significativa para mantê-lo fora. Com apenas 2 partidas nos próximos 13 dias, a gesto da equipa está a aproveitar esta oportunidade para dar a Matthews o tempo extra que precisa para se recuperar. E, honestamente, isso parece ser uma decisão sensata. A realidade é que a equipa tem saído bem na ausência de Matthews, como histórico de 4-1. Isso levanta a questão, será que estamos a ver uma mudança na forma como a equipa pode jogar sem ele? Ou será que a presença de Matthews é irremediável, independentemente do desempenho da equipa? Para nós, os torcedores, isso é dilema. Por lado, queremos que ele se recupere completamente e volte a ser o Matthews que todos conhecemos. Por outro lado, ver a equipa a ganhar sem ele é uma visão animadora. É natural que como torcedor, esteja dividido sobre essa questão. Eu gostaria muito que Matthews estivesse de volta, é claro. No entanto, isso significa que precisa de mais tempo para se curar, então talvez tenha sido a melhor decisão deixar que ele fique fora por enquanto. O que isso significa para o futuro da equipa? Se Matthews voltar 100%, poderá ser ponto de viragem na nossa campanha, mas se apressarmos o seu retorno e não estiver totalmente pronto, isso poderia prejudicar não apenas a sua temporada, mas também as aspirações dos Maple Leafs nos playoffs. E você, o que pensa? Quero ouvir suas opiniões aqui embaixo. Esse que esta foi a decisão certa? Ou seria melhor ter Matthews de volta, mesmo que não esteja 100%? Este é o tipo de debate que precisamos ter como torcedores apaixonados do Toronto Maple Leafs. Antes de ir, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização essential sobre a nossa equipa. E, claro, não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades. Acompanhemos juntos essa jornada emocionante dos Leafs.